Hi students, we have completed number system, that is first chapter in our math syllabus, and the second chapter in our syllabus is factors and multiples. This is the very important chapter for entire maths, because the LCM and HCF will be depends on factors and multiples, and fractions is depends on LCM, like that. So these upcoming chapters are independent depends on another chapter అన్న ఒక చాప్టర్ అనేది ఇంకొక చాప్టర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో దట్స్ వై ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్. ఈ చాప్టర్స్ అన్నీ కూడా మనం కొంచెం ఐడియా తెచ్చుకోవాలి. సో ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ మల్టిపుల్స్ అనేవి ఓకే టూ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ అన్న, రెండు కూడా ఒకటే కాదు. ఫ్యాక్టర్స్ వేరు, మల్టిపుల్స్ అనేవి వేరు, బట్ దే ఆర్ ఇంటర్లింక్డ్ విత్ వన్ కనెక్షన్. అంటే రెండు కూడా చూడడానికి సేమ్గా అనిపించవచ్చు, కానీ రెండు కూడా డిఫరెంట్ numbers. Okay, so multiples, first we will discuss about the multiples. So what do you mean by multiple? Multiple is nothing but the product. Multiple is nothing but the, simply remember that, product. So mathematical ga manam ela definition cheskuntamu ante the product got after multiplication of two numbers, two or more numbers, is called multiple. The result got after got after multiplication of numbers is called multiple. సో మనం మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత వచ్చిన ప్రోడక్ట్నే మనం ఏమంటామంటేనా మల్టిపుల్ అంటాం. సో ఆఫ్టర్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్. ఓకే, లెట్స్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం నాన్న. సో హియర్ 8 into 9. Here two numbers are multiplying. Here we are doing multiplication. 8 9s are 72. 8 9s are 72. So 72 is the multiple of 8 and 9. So 72 is the multiple of 8 and 9. అలానే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. లెట్స్ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, 16 into 7. 16 7s are 102. 16 7s are 102. So 112, sorry. 16 7s are 112. 16 7s are 112. So here 112 is the multiple of 112 is the multiple. Here 72 is the multiple. Here 72 is the multiple. And here 112 is the multiple. 112 is the multiple అన్న. సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్ని ప్రోడక్ట్ చేయక మనకు వచ్చింది ఏంటి 112. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో మల్టిపుల్. 112 ఈజ్ ద మల్టిపుల్ ఆఫ్ 16 and 7. 16 7 మల్టిప్లై చేయగా మనకు వచ్చింది ఏంటన్నా 112. So these are the multiples. 72 is a multiple, 112 is also multiple. So for the given number, for example, if you need to write the multiples for the given number, so మనకి ఏదైనా ఒక నెంబర్ ఇచ్చి మల్టిపుల్స్ రాయాలంటే, సింపుల్గా టేబుల్స్ రాయాలంటే మనం ఏం చేస్తామన్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ ద టేబుల్ ఫర్ 8 or 9 అంటే మనం ఏం చేస్తాం, 9 1s are 9, 9 2s are 9 3s are 9 4s are 9 5s are, like that. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, సింప్లీ వీఆర్ మల్టిప్లయింగ్ ద 9 విత్ న్యాచురల్ నంబర్స్. ఓకే, అంటే దట్ ఈస్ ద 9 టేబుల్, రైట్. సో మనం 9 టేబుల్ రాయాలంటే ఏం చేస్తామన్నా, సింప్లీ వీ విల్ మల్టిప్లై ద 9 విత్ న్యాచురల్ నంబర్స్. అంటే 1 2 3 4 5 6. అలానే ఇఫ్ యూ నీడ్ టు రైట్ ద మల్టిపుల్స్ ఫర్ ద గివెన్ నెంబర్, మనకి ఏదైనా ఒక నెంబర్ ఇచ్చి మల్టిపుల్స్ రాయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ ద న్యాచురల్ నెంబర్, సింప్లీ టేబుల్స్ నాన్న. So for example, write multiples of 2. Multiples of 2 అంటే ఏం చేస్తాం, we have to write like 2 1s are 2 into 1, 2 into 2, 2 table అన్న, 2 into 3, 2 into 4 and so on, 2 into 8 and so on, 2 into
16 and so on. You can write any number, అంటే natural numbers are endless, right? అలా మనం రాసుకుంటూ వెళ్తాం. సో 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8 and so on, 2 8s are 16 and so on, 2 16s are 32 and so on, like that. Okay, ఇలా చేస్తున్నాం నాన్న. These are the multiples of 2. Next, if we need to write the multiples of any number, now you can write multiples of 3, multiples of 8, multiples of 7. Let's consider about the multiples of 7. Multiples of 7 అంటే ఏంటన్నా, simply 7 need to multiply with the natural number. 7 1s are, 7 2s are, 7 3s are, 7 4s are, 7 5s are and so on, 7 9s are and so on, 7 21s are and so on. You can consider any numbers అన్న. Those are the natural numbers. ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతాయి, multiples of 7. In the sense, what is the meaning of multiple anna? For the given number, by the given number we need to multiply with the natural numbers. If you multiply with the natural numbers, those are called multiples of that number. So 7 multiples ఏమవుతాయి, 7, okay, it will be 14, 21, 28, 35 and so on, 7 9 63 and so on, 147 and so on. You can write 7 into 21, 147, like that you have to write them. So you can write any number, you can write any number. Multiples of, for example, multiples of you can consider any number. 14, multiples of 14, you can consider multiples of 14, or I can consider about the multiples of 17. Multiples of 17 రాయాలి నేను. సో మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 17 రాయాలంటే ఏంటి, 17 into 1, 17 into 2, 17 into 3, 17 into 4, 17 and so on, 17 into 6 or 17 into 11. You can consider 17 into 11 and so on. You can consider 17 into 35 and so on. These are the multiples of 17. So simply we need to write the multiples of multiple for the given number. మనకి ఇచ్చినటువంటి నెంబర్కి మల్టిపుల్స్ రాయాలి అంటే సింప్లీ వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ ద న్యాచురల్ నంబర్స్. ఓకే, మనకి ఇచ్చినటువంటి నెంబర్కి మల్టిపుల్స్ రాయాలి అంటే సింప్లీ వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ ద న్యాచురల్ నంబర్స్తో మల్టిప్లై చేయాలి. వాట్ ఆర్ ద న్యాచురల్ నంబర్స్? 1 2 3 4 5 6 7 and so natural numbers are endless. So this is about multiple. So what is meant by multiple nana? Multiple means that it is simply the product. Multiple అంటే ఏంటన్నా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ప్రోడక్ట్. ఓకే, ప్రోడక్ట్ 2 numbers ని ప్రోడక్ట్ చేయగా వచ్చిన రిజల్ట్ని ఏమంటామంటే మల్టిపుల్ అంటాం. The result got after multiplication of 2 numbers. Multiplication of numbers is called multiple. So ఇక్కడ చూడండి, 8 9s are 72. 72 is the multiple. 16 7s are 112. It is 7. Okay, 112 is the multiple of 16 and 7. Okay, next coming to the questions related to multiples. Multiples బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మనకు. రైట్ ఫస్ట్ 5 multiples of 13. చూడండి, what they have given. First 5 multiples of 13. First 5 multiples of 13. So first 5 multiples of 13 ఏమవుతాయి? 13 into 1, 13 into 2, 13 into 3, 13 into 4 and 13 into 5. These are the first 5 multiples of 13. So which means that 13, 26, 39 and 54, so 52 and 65. These are the first 5 multiples of 13. Right? Next, simple one, chala simple problems. What they have given, what is 6th multiple of 18? Very very important one. 6th multiple of, what they have given, 6th multiple of 18. ఇది ఈ ప్రాబ్లం మనకి ఈ ప్రాబ్లంకి ఆన్సర్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు అనలైజ్ దీస్ మల్టిపుల్స్. ఒకసారి అనలైజ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2 ఏంటి? 2 into 1. ఫస్ట్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 7 ఏంటి? 7 into 1. ఫస్ట్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 17 ఏంటి? 17 into 1. సెకండ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2 2 into 2. థర్డ్ మల్టిపుల్ 2 into 3.
fourth multiple 2 into 4, just we have to multiply with the 6. ఈ రెండింటిని కూడా ప్రోడక్ట్ చేయాలన్నా. సో సిక్స్త్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 18 అంటే ఏమవుతుంది, 6 into 18 or 18 into 6. అర్థమవుతుందా అన్న, 6 into 18 or 18 into 6. ఓకే, దాని 18 6 are 108 is the answer. 18 6 are 108. ఓకే, clear nana? Just we have to multiply with the no numbers. So write multiples of 15. So what they have given, we need to write the multiples of 15. Multiples of 15 రాయాలి, కానీ వాళ్ళు ఇచ్చారు నన్న లిమిట్ ఇచ్చారు 8th multiple to 12th multiple only. So what they have given, 8 multiples of 15 from its 8th to 12th, 8th to 12th అన్నారన్న. సో విచ్ మీన్స్ దట్ అంటే ఏంటి రాయాలి, 8th multiple of 15 అంటే ఏమవుతుందన్న, 15 into 8, 15 into 9, 15 into 10, 15 into 11, 15 into 12. సో 12th multiple వరకు. సో 8th multiple నుంచి 12th multiple వరకు రాయాలన్న 15కి. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్. సో 15 8s are 120, 15 9s are 135, 15 10s are 150, 15 11s are 165, 15 12s are 180 nana. 15 12s are 180. So those are the multiples of 15 from its 8th to 12th. Clear? Next, what is 17th multiple of, what they have given nana, 17th multiple of 21. So 17th multiple of 21 అంటే ఏంటి మీనింగ్, 21 into 17 అంటే 17 రెండింటిని ప్రోడక్ట్ చేయాలన్నా, జస్ట్ దట్స్ ఇట్. మీకు అర్థం అవ్వలేదు అంటే 17ని 21ని ప్రోడక్ట్ చేయాలి. 17th multiple of 21 అంటే 17ని 21ని మల్టిప్లై చేయాలి. 17 1s are 17, 17 2s are 34, 35, 357 is the answer. 357 is the answer. Next, coming to the final question. Find the sum of first 4 multiples of 19. Find the sum of first 4 multiples of 19. What they have given? First 4 multiples of 19. First 4 multiples of. So what are the first 4 multiples of 19? 19 into 1, 19 into 2, 19 into 3 and 19 into 4. So what are those? 19, 38, 57 and 76. Okay, ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి, we need to find the sum find వచ్చిన sum equals to 19 plus 38 plus 57 plus 76. sum చేయాలన్న, they are asking about the sum. So sum చేసి ఆన్సర్ పెట్టాలి మీరే. you need to do that sum చేయండి, get that. ఓకే, అర్థమవుతుందా అన్న? ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 4 multiples of 19. ఫస్ట్ 4 multiples of 19కి సమ్ చేయమని చెప్పారు నన్ను. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ మల్టిపుల్స్. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై మల్టిపుల్ అంటే జస్ట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ నెంబర్కి, ఏదైనా ఒక నెంబర్కి మల్టిపుల్స్ రాయాలి అంటే ఏం చేస్తాం నాన్న, మల్టిపుల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద టేబుల్స్ ఉన్నా. మన టేబుల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 11 టేబుల్ రాయాలి అన్న, లేదు 14 టేబుల్ రాయాలంటే ఎలా చేస్తాం, 14 in 1s are 14, 14 2s are 28, 14 3s are, like that we need to do that, right? So just we need to multiply with the 1 2 and less. మామూలుగా అయితే మనం 10 వరకే నేర్చుకున్నాం, 14 10s are 140 అక్కడ వరకే నేర్చుకున్నాం. కానీ ఇంకా మనకి నెంబర్స్ వస్తాయి కదా, 14 11s are 14 12s are, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. బట్ మనకు కావాల్సింది 10 వరకే కాబట్టి 10 వరకు స్టాప్ చేస్తాం. ఓకే, సో దోస్ ఆర్ కాల్డ్ మల్టిపుల్స్. ఓకే, మల్టిపుల్స్ ఆర్ టేబుల్స్. సేమ్ అలానే మనకు సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ దేర్ రిగార్డింగ్ ద మల్టిపుల్స్. ఓకే, hope you guys are understanding well, right? So if you are not getting this concept, please rewind the concept nana, ఇంకొకసారి రివైండ్ చేయండి. ఇంకా అర్థం అవ్వలేదు అంటే ఇంకొకసారి రివైండ్ చేయండి వీడియోని. అట్లీస్ట్ 3 to 4 times అనేది రివైండ్ చేసి నీట్గా మీకు అర్థమైనాకనే నోట్ డౌన్ ఇంటూ యువర్ క్లాస్ నోట్స్లో నీట్గా రాయాలి. సో థ్యాంక్ యూ గైస్.